Application 1. The position vector of a particle m moving in the space reference system x or y is r equals ti plus t squared j si. Part 1. Determine the position of m at the instance t equal 0, t equal 1, t equal 2. يعني معنى البوزيشن vector of m بس we replace t by 0, 1 and 2 respectively. يعني إذا at t equal 0 هيدي t بتصير 0 و t squared 0 بتصير 0i plus 0j. at t equal 1 second بتصير 1i plus 1j و at t equal 2 بتصير 2i زائد 4j. Draw the position vector at instant t equal 2. يعني هون we replace t by 0, we replace t by 1, we replace t by 2. بيطلع معنا البوزيشن فيكتور at t equal 0, البوزيشن فيكتور at t equal 1, position vector at t equal 2. فينا نكتب الcoordinates as a couple. r طلعت 0 يعني the object was at the origin 0 0. I plus j الobject كان على point 1 1 و at t equal 2 كان على point 2 4. عملنا بلوت لهودي التو points m0 m1 m2. هلا اذا قال لي draw the trajectory described by the object عادي بوصل البوينتس trajectory هيك بيكون ماشي الاوبجكت. واكيد this object is moving along a curved path. part 2 قال لي draw r2. قال لي draw the position vector at instant t equal 2. يعني بدي ارسم ال r2 بكل بساطة بوصل بس برسم vector joining m0 او الاوريجين o والm2 هيدا بيطلع ال r2. رجع قال لي determine the characteristics of the position vector of m at the instant t equal 2 seconds. at t equal يعني بدي اجيب الكاركترستكس لهيدا الفيكتور r equals 2i plus 4j. مثل العادة بس اللي يجيب الكاركترستكس للفيكتور بدي point of application, line of action, direction والماجنتيود. هلا الموفينج اوبجكت اسمه m. دايما البوينت اوف ابليكيشن للبوزيشن فيكتور هي الاوريجين o. line of action دايما بكتب along the line holding o and m. direction مثل ما اتفقنا we need to find the angle between the vector and the x-axis. يعني we need to find this angle. لازم نلاقي هيدي الانجل الفا الانجل that the vector makes with the x-axis. كرمال طلع هيدي الانجل بدي استعمل tangent. إذا باخد هيدا triangle m0 m2 رح سمي هاي النقطة for example C. We know that tangent alpha is opposite over adjacent. هيدي الالفا ال opposite side هي هاي اللي هي C m2 اللي هي 4 على ال adjacent اللي هي m0C اللي هي 2. بصير عنا نحن بدنا الانجل الفا بتصير shift tangent to 63. واخر شي لجيب الماجنتيود بعمل square root 2 squared plus 4 squared. الماجنتيود للبوزيشن فيكتور هو radical x squared plus y squared تطلع radical 20 meter. Now our objective is to determine the trajectory equation described by a moving object. A definition of trajectory equation. Trajectory equation is a relation between x and y independent of t. نحن تعلمنا نطلع ال parametric equations of motion. The parametric equations هن x as a function of time, y as a function of time. هلا هودي هن الفورم للإيكويشن. إذا طلعت معنا ال trajectory equation in the form of ax plus b بيكون trajectory rectilinear أو object moving along a straight line. إذا طلعت مع trajectory equation in this form ax squared plus bx plus c بتكون parabolic. وإذا طلعت بهيدا الفورم x minus a all squared y minus b all squared equals r squared بتكون trajectory circular. هلا رح نعمل example على كل وحدة. Now the position vector of a particle m moving in the space reference system x or y is r equals t minus 1i 2t plus 3j. Write the parametric equations of motion. مثل العادة اللي قبل ال I هي ال X واللي قبل ال J هي ال Y. هودي هن ال parametric equations of motion. فبيطلع عنا X equals T minus 1 Y equals 2T plus 3. These equations هن X as a function of time و Y as a function of time. هودي اسمهم parametric equations of motion.
هلا قال لي determine the equation of the trajectory described by and deduce its shape. In order to determine the trajectory equation we need a relation between x and y independent of t. يعني we need to get rid of t. فشو بنعمل؟ بنسمي هيدي الايكويشن 1 وبنسمي هيدي الايكويشن 2 مثل ما كنتوا تعملوا بالماث لما بتعرفوا straight line عنده Cartesian equation و parametric form. يعني نحن عم نعمل conversion من ال parametric form لل Cartesian form. x equals t plus 1 y equal 2t plus 3. البروسيجر هي we get t from the first equation and we plug it in the second one. From 1 فبنكتب from 1 we know that x equals t minus 1 بصير عنا t equals x plus 1. صار معنا t. هلا بنقول replace t in equation 2 بصير عنا y equals 2. بدال التي شو بدي احط x plus 1. يعني بدال هيدي التي بدي احط x plus 1 plus 3 فبيطلع عنا 2x plus 5. هيدي التراجكتوري equation واكيد التراجكتوري rectilinear لانه it looks like y equals ax plus b or has the form y equal ax plus b. فمثل ما شايفين هون اول شيء we write the parametric equations of motion. x رح نرجع بنكتب البوزيشن فيكتور هون r equals كان عنا t minus 1 i وعنا 2t plus 3j. البارامتريك equations هن x equals t minus 1 y equals 2t plus 3. البارامتريك equations tell us how x and y vary with t with time. Now from equation 1 بنجيب ال minus 1 لهون بتصير t equal x plus 1 we plug. نحن بنعرف انه y equals 2t plus 3 يعني بدل هيدي t بدي احط x plus 1 بتصير 2x plus 5 واكيد ال trajectory is rectilinear since the trajectory equation اللي هي 2x plus 5 has the form y equals ax plus b. The trajectory equation is a relation between x and y independent of t. It tells us how y varies with x. Now, second application 3. كمان the position vector of a particle and moving in the space reference system x or y is r equals t plus 2i t squared plus 2t plus 3j. كمان نفس البارتس. Write the parametric equations of motion. Determine the equation of the trajectory described by m. Deduce its shape. فمثل العادي خلينا نرجع ننقل البوزيشن فيكتور. عنا r equals t plus 2i وعنا t squared plus 2t plus 3j. مثل العادي أول part write the parametric equations of motion. عنا هيدي t plus 2 اللي قبل ال i هي ال x t squared plus 2t plus 3 هي ال y. The parametric equations x equals t plus 2 y equals t squared plus 2t plus 3. برجع بعيد parametric equations هن x as a function of time y as a function of time. كمان same procedure بسمي هون two equations 1 and 2. We get t from the first equation we plug it in the second one. ودايما هون ال x linear t plus 2 في بقلبها t بس ال y quadratic في بقلبها t squared. فالأسهل لي إنه شو جيب التي من equation 1 وحطها بقلب 2. ف from 1 we know that x equals t plus 2 بياخد ال 2 لهالميلة بصير عنا t equal x plus minus 2. فهلأ صار معي t in terms of x we plug it in the second equation. بس ديروا بالكم بدل هيدي الت بدي احط x minus 2 يعني بتصير هي t squared والتي هي x minus 2 all squared وكمان بدل هيدي التي اللي هون بدي احط x minus 2 فبتصير ال y رح اكتبها فوقها y equals t squared plus 2t plus 3 وبدال التي بدي احط x minus 2 فبصير عنا ال y x minus 2 squared plus 2 كمان t into x minus 2 plus 3. We expand this equation. هون معنا ال identity a minus b all squared هي x squared ناقص 2 ضرب 2 4 ضرب x 4x plus التاني squared 4 squared
وهون عندنا 2x minus 4 plus 3 we get x squared minus 2x plus 3 and this trajectory is parabolic since it has the form y equal ax squared minus plus bx plus c. يعني دايما لما تطلع linear ax plus b بتكون straight line. لتكون parabolic بده يكون في بقلبها x power 2 يعني بتكون ax squared plus bx plus c. يعني third form, the position vector of a particle m moving in the space reference system is r equal to cosine 5t و 2 sine 5t. هلا هون بس يكون البوزيشن فيكتور في بقلبه ساين وكوساين ما رح اقدر اجيب التي لانه التي هون موجوده بقلب الكوساين، فبدي استفيد من هيدي الايدنتيتي اللي بتقول. فهون اول شيء كتبنا البارامتريك ايكويشنز مثل العاده. الاكس هي 2 cosine 5t والواي هي 2 sin 5t. فهون عنا الاكس 2 cosine 5t والواي equals 2 sin 5t. دايما بس يكون البوزيشن فيكتور في بقلبه ساين وكوساين بجيب الساين وبعمل لها باور 2، بجيب الكوساين بعمل لها باور 2 بعملهم اد اب تو 1. نحن بنعرف انه ساين سكويرد الفا بلس كوساين سكويرد الفا equals to 1. وانتبهوا نحن بس بدنا نكتب ساين الفا وبدي اعمل لها كلها باور 2 ما بكتب هيك. هيدي ما بكتب هيك، هيدي ما بتساوي ساين الفا كلها سكويرد لانه هيدي مبينه انه الباور 2 للالفا. فنحن شو بنعمل اذا بدي اكتب ساين الفا وكلها بدي اعمل لها سكوير 2 بنحطها ورا الالفا يعني هي ساين سكوير الفا. هاي المضبوطه. فمثل العاده بس بدي اجيب التراجكتوري ايكويشن اذا عندي ساين وكوساين. هون عندنا x equal 2 cosine 5t. الكوساين 5t هي x على 2 we divide both sides by 2 او بنزل ال 2 لتحت. الكوساين 5t هي x على 2 وبعمل squaring both sides بصير عندنا cosine squared 5t هي x squared على 2 squared. يعني انتبهوا هاي بعمل لها باور 2 وهاي بعمل لها باور 2 وهاي بعمل لها باور 2. similarly y equals 2 sin 5t يعني sin 5t هي y over 2. sin 5t هذه y مش x لأنه sin 5t y over 2. sin 5t equals y over 2 كمان و squaring both sides يعني هاي بعمل لها power 2 هاي power 2 power 2. صار عندنا sin squared 5t y squared over 2. هلا we apply this formula. sum cosine زائد sin لازم تكون 1 يعني cosine squared 5t plus sin squared 5t equals to 1. يعني x squared على 2 squared plus y squared على 2 squared equal 1. multiply the whole equation by 2 بصير عنا x squared plus y squared equal 2 squared. وأكيد التراجكتوري هون circular لأنه it looks like x squared plus y squared equals r squared. فهيدي circle of center O and radius 2. دايما لما تكون الواي في بقلبها بس x بيكون straight line. لتكون parabolic يعني هيك شكلها بارابولا أو half parabola بيكون أو هيك بارابولا بيكون في بقلبها x squared y equal ax squared plus bx plus c. لتكون circular بده يكون في بقلبها x squared y squared بهيدا الفورم يعني فيها تكون x squared plus y squared equals r squared أو x minus a squared plus y minus b squared equal r squared. هلا هون ما في x ناقص شي و y ناقص c يعني كأنه ناقص 0 ناقص 0. ال a will be هن ال coordinates للcenter وال r هي الراديوس.